Testing. Example. NDT, madam. NDT. Contoh NDT. Contoh test yang ada. Ultraviolet scanner. Ultraviolet scanner. Ya ke? X-ray. X-ray. Ultraviolet ke? Bukan madam. Ultrasonic. Ultrasonic. Okay, lain. Lain X-ray. Okay, 2. Lagi? Yang belajar last week apa? Yang kita belajar betul-betul. Adilkah? Okey, siapa-siapa nak jawab? Mana saya punya ni? Adilkah? Adilkah? Tak ada bunyi. Syazwan? Syazwan? Kenapa selalu orang left-left ni ya? Penetrant testing madam. Penat apa? Penetrant testing. Okay, penetrant testing. Kenapa dia panggil penetrant testing? Sebab dia akan tembus ke dalam crack. So kita boleh detect defect. Okay. Betul. Lagi? Visual. Contoh visual test? Tengok. Okay, betul? Betul. Okay, next lagi. Weldon? Betul ke saya panggil ni? Henry lah senang. Yes, madam. Apa lagi? Testing lain? Okey, soalan saya. Kenapa kita panggil non-destructive? Sebab dia tak rosak. Tak rosakkan material tu. Okey, lagi satu test selain daripada non-destructive. Destructive test, madam. Okey, contoh? Contoh destructive test. Contoh dia tensile strength. Okey. Tensile test lagi? Lain? 3-point bend test. Pandai. Okey. Oven? Macam mana test dengan oven? Contoh? Contoh dia? Apa sebut siapa tadi? Oven. Okey. Sekarang apa yang boleh kamu test? Biasanya apa yang kamu boleh nampak daripada test tu? Kalau non-destructive. Selain daripada crack? Holes and defect. Okay. Poros. Okay. Itu semua kepada kerosakan ataupun cacat lah. Selain daripada tu? Ada satu perkataan. Bukan kita nak check tapi kita nak tahu satu benda. Saya bagi contoh. Pipe. Leaking. Bocor tu flaws maksudnya flaws maksudnya apa panggil? Kerosakan. Selain daripada kerosakan. What we can use with the NDT punya testing. Pipe is one of the contoh yang kamu nak tahu apa yang daripada pipe tu. Apa yang berlaku. No. Apakah yang kamu nak tahu pasal pipe tu selain daripada bocor? Kamu dah ada pipe ni, kamu dah masukkan pipe tu selama 10 tahun. Selain daripada kebocoran or whatever things crack dan sebagainya, what else you want
you wanted to know about that pipe? Corrosion. Okay. Corrosion, betul dah? Corrosion itu melibatkan apa? Terhadap pipe itu, corrosion tu melibatkan Porosity. apa daripada dia punya keseluruhan? Porosity masih first. Apa dia yang kamu nak agak corrosion tu, apa yang berlaku pada dia? Kalau berlaku corrosion, what is happen to the pipe? Menebal ke menipis? Menipis. Kalau menebal atau menipis, what is it actually we call that particular process yang kita nak check tu? Apa yang kita nak measure sebenarnya? Apa dia? Kita nak tahu dimension of your part. Kenapa kamu type corrosion? Ini kamu nak tahu thickness of your part. Bila kamu tahu beza thickness before, contoh kata thickness kamu punya pipe before is 20 centimeters. After certain period of time, for example like 5 years, you pergi lagi sekali, you buat ultrasonic testing on that particular pipe on site, you akan mendapat kiraan the thickness or hasil daripada ultrasonic tu punya measurement, you akan dapat tahu yang the thickness is less, makin menipis. From that, you know that apa yang berlaku pada pipe kamu? Yang kamu sebut tadi? Corrosion. Corrosion. Ada Yeah. leaking. Corrosion. Leaking tu kalau ada bocor dan sebagainya, leaking is leaking lah. Tapi kalau dia corrosion tak semestinya dia leak. But tapi kat situ kita boleh tahu your pipe is makin menipis, potential untuk leaking tu ada. So selain daripada kita detect flaws, leak ke apa-apa ke, but kita nak tahu dimension also. Or kita nak tahu location, for example lah, contoh dalam perut ibu tu bukanlah peluk, bukan satu leak dan sebagainya kan, but dalam tu ada baby, so kita nak tahu location ataupun keadaan baby tu macam mana. That is like one of the benda yang kita boleh detect adalah location certain thing. Okay. A part of it, location of your punya crack dan sebagainya lah. Structure or microstructure characterization of your kamu punya produk tu. Okay, dan bila daripada satu, macam saya cakap tadi, estimation, bila kamu tahu thickness of that part, ini example ya, satu saja example. Kamu boleh agak dia punya mechanical or strength, your pipe tu level macam mana. Thickness dia tebal macam ni, dia punya strength dia macam mana. So kat situ yang kamu boleh plot. That thing is more like very deep, but when you go to company atau sebagainya, kamu kerja mungkin you boleh plot benda tu. So generally, all those kamu boleh agak or boleh project what going to happen selepas tu. Okay? So itulah punca dia. Kenapa kita buat? Sebab mahal lah. And dia tidak boleh buat dekat ni. Okay, now. Sekarang ni kita dah tahu, you dah cakap tadi visual, liquid dengan dye sama. Radiography is X-ray lah. Ultrasonic testing dan sebagainya. Kamu dah sebut visual. Visual boleh guna sebagainya. Okay. Now, first thing saya nak repeat balik, penetrant ni kita kena guna liquid yang very high weighting karakteristik. Tak sama kamu guna sirap yang dekat rumah tu. Kalau kamu masukkan ke dalam besi, tak sama dia punya kebolehan untuk masuk ke dalam crack kamu tu berbanding dengan special penetrant liquid yang kita dah ataupun yang ada di pasaran. It can be keluarkan warna but it's not similar because it works via capillary reaction yang dia masuk into the crack kat dalam tu lah. Then kita ada developer dan sebagainya. Okay. Explain pada saya step yang utama bila kamu nak buat liquid penetrant testing. Basic. Satu. Okay lagi. Next.
Spray so cleaner. Tu kira bersihkan. Benda merah tu apa? Nama benda merah tu apa? Takkan nak jawab dalam basis. Benda merah, apa tu? Redai. What is the name of the benda merah? Belum. Kamu sebut penetrant. Liquid penetrant ataupun dye lah kamu sebut tadi. Okay, next. Lepas tu. Tunggu sekejap. Okay lagi. Developer. Bersihkan dulu yang excessive kamu punya penetrant tu. Okay, lepas tu baru kamu apply lagi. Apply apa? Developer. Okay, lepas apply developer. Tunggu Crack saya remover. naik atas. Okay, tunggu dah tu naik atas permukaan. Okay, lepas tu kamu tengok. Inspect. Visual inspection kamu tengok lah dan kamu analyze. And seterusnya yang paling penting adalah lagi last sekali Kena bersihkan. bersihkan. Okay. Ini penting. Six step ni very very important. Kalau kamu buat dia mesti ada this three. Okay, now kita pergi ke the next adalah more or less sama juga sebab saya believe yang saya tahu kamu dah buat lab ni ya masa lab joining. Saya pun tak pasti yang ni bila dia buat. Sebelum ni tak ada. Ya, tak apa, kita teruskan. So bila magnetical particle test inspection, dia punya works sama or similar dengan liquid. It is similar but it's different only because it's using ferromagnetic material. Why? Not all of your product or not all your material can be test using the liquid penetrant tadi. Dia takkan nampak. Right, so another way of to inspect is ferromagnetic material, which as you know lah ferromagnetic material kamu pun tahu secara basicnya iron, besi, any metal that can ignite or spark the magnetism can be magnetized. Okay, cobalt in some of the alloys. All these things they ada component that one. Okay, what? Memang kamu dah buat semua but it's actually what you need to know. What is the function or what is the application of this testing? What you can detect. This is the important of being an engineer. You have a lot of testing material but you need to know which test that really suit with your product or suit with your whatever that you wanted to know. Okay. So then you need to familiarize what you want to see. As you buat dekat dalam light joining adalah untuk welding kan? Buat untuk welding. So that is one of the test or one of the product. Tak semuanya orang kerja dekat tempat yang ada welding. Okay? So itu antara contoh lah. So then the rest nanti bila you pergi kerja then you have to think what is the test that you need to know. If the company don't have that particular test, you need to come or propose to them or use this in order for you to know what is the actually happen to your product. Okay, so can detect both production and production discontinuities. Production discontinuities ni maknanya whatever that faulty during the production lah. Okay, seams, lapse, grinding cracks, quenching cracks. Okay. Bila berlaku quenching cracks ni? Kamu semua dah ni bila tahu quenching crack normally when it happen. Bila proses apa ni sebenarnya quenching ni? Cuba ingat balik material engineering. Yang rendah dalam air kan, madam? Betul. Kenapa sebenarnya kamu rendam dalam air? Kamu masuk dalam oven, lepas tu kamu rendam dalam air. Apa fungsi tu sebenarnya?
Apa kembang? Kasi material tu kembang. Kenapa nak bagi dia kembang? Kamu lepas buat test tu ada tengok porosity ke? Besi tu masuk dalam air, kamu rasa kembang tak? Kamu bayangkan Nak kembang macam kan dia punya stres. Nak sejukkan dengan cepat. cepat. Kenapa nak sejuk dengan cepat? Why? Nak increase the internal stress. Okay. Bagus. Kita nak increase internal stress sebab tujuan dia Dia kan asal daripada heat treatment punya proses nak keraskan tu material. So lepas dipanaskan, lepas tu dia letak dalam air untuk sejukkan dia secepat mungkin. Jadi hasilnya adalah dah hampir dah tu, sikit lagi. tak pasti. Lepas tu? Okay. Habis buat tu habis. Bila? Sikit lagi tu, sikit lagi. Sikit lagi nak sampai ke matlamat ni. Allah, saya tak ikut. Sikit lagi. Bila dalam sejuk tu dia dia tak sempat nak fullkan treatment, so dia boleh crack. Ya, macam tu. Okay. Jawapan tu dah betul. Dia nak keraskan tu dah betul. Cuma how the thing is actually not keras lah. It's a strength to strengthen the whatever that the part lah. Okay. Example paling mudah. Tapi yang salahnya adalah untuk kembangkan dia, ya. Kamu jangan bayangkan dia cekodok, kamu masuk dalam air dia kembang. No. Bukan macam tu. Okay. Ini kamu kena ingat, why the process very important. When you go to the manufacturing, later, for example, you are in the doing gear kereta. Gear kamu gear kereta kamu. The gear looks like those gerigi, right? Right? Those gerigi, do you think adakah penting untuk dia kuat dan keras? Is it important or not? Those gears. Very important. Very important because kalau dia tak keras, what going to happen to your gear? It will easily break. Easily break or easily deform lah. Contoh kata dia akan sengit dan sebagainya, is not going to be gear anymore because bila one dia dah click each other, dia lembik dan tak jadi gear. Okay, now to make that particular gear become those gear bergerigi tu, can it be done while it's very, very hard? No. So what is actually you do? During is very raw material yang dia lembut sikit. I tak kata dia lembut, but lembut sikit daripada hakikatnya sebenarnya. You already make them that particular shape. For example, kamu punya emas. Itu paling senang. Your emas, yang apa nama tu? Yang bar tu kita panggil apa? Jongkong tu is 99%, right? It's kind of lembut berbanding yang kamu punya jewellery tu. Okay? Your jewellery tu, what actually happen to your jewellery? Apa yang dia dah buat kat situ? Kenapa kamu punya jewellery tu jadi it's maintain as bentuk that particular bentuk jam kamu ke? Kenapa dia boleh maintain bentuk sebegitu berbanding jongkong itu? Apa yang dia dah buat? Dia dah melalui proses quenching untuk buatkan dia lebih stronger.
Itu untuk gear. Kalau untuk ni, untuk jewellery ni, Dia dah mix bahan lain, mix material lain. pandai. Bila dia mix material lain tu, apa nama kamu punya jewellery tu? Ada dekat sini. Alloy. Some of the alloy. Maksudnya kamu dah mix ada material atau ada ni ke dalam tu. Contoh kata kamu punya emas ni dia orang campur nickel Tak ingat lah. Tapi dia ada campur satu benda lagi. Emas dia campur satu lagi. Sama juga dengan kamu punya jam. So, dia jadi keras. Okay. Sama juga macam kamu punya gear tadi. Dia bentuk dulu. But in order to keraskan dia, pertama-tamanya apa yang dia buat adalah dia infused carbon. Okay. Kalau kamu ingat material testing ada gambar yang macam gear tu and ada macam habuk-habuk kecil. It's actually dia infuse that particular carbon in order to make it stronger because kamu bayangkan kamu punya besi tu dia punya apa nama yang bulat-bulat ni atoms kan. Bila dia together sama saja bentuk-bentuk dia, sooner or later dia akan bergerak moving. But you need to do, you put something very small between them so that it cannot move when something push it from outside. Boleh nampak tak dia punya logik tu? Contoh kamu masuklah dalam satu kotak kamu ada bola-bola besar. Tapi bola besar kamu masih boleh slide. So then later kamu masuk pula bola-bola kecil. That bola-bola kecil is stuck between that bola-bola besar. So when you move it, dia tak boleh move dah. Sama juga konsep macam jewellery kamu, alloy tu. And yang kedua, gear kamu tu dia masukkan carbon untuk keraskan atau mengelakkan daripada yang tu bergerak. Ini saya bagi secara layman term ya. Tapi ayat dia bukan macam tu sebenarnya nak bagi kamu faham supaya kamu keluar kerja nanti kamu faham konsep dia. Tapi generally sekejap. Hello? Hello? Assalamualaikum. Okay, so then later dia akan masukkan ada mungkin mahal lain juga. Dia ambil that particular gear, dia panaskan certain temperature where that particular temperature only the microstructure of the metal change in order macam kamu sebut tadi untuk wujudkan internal stress. Internal stress tu nanti dia akan menyebabkan kamu punya microstructure dalam kamu punya alat tu berubah. So dia masukkan ke dalam sejukkan secara cepat. Bila dia sejukkan secara cepat, microstructure dia akan berubah. Kalau sejukkan secara perlahan, bentuk microstructure dia akan berbeza berbanding dengan microstructure bila kamu masukkan di dalam sejukkan dengan cepat, dia punya bentuk microstructure akan berbeza. So that particular bentuk microstructure give the strength of your product tadi. Itu sebenarnya kamu belajar dalam material engineering tapi kamu dah lupa. Tapi that is the process. Kenapa dia buat macam tu? Okay. Bayangkan when they do quenching yang tiba-tiba sejuk tu daripada very very hot to very very cold. That was it going to be some crack there kalau the process is not proper enough lah. Itu antaranya. Okay. Grinding crack ni kamu dah tahulah sebab dia bahasa dia straightforward. Quenching crack ni saya nak make sure kamu faham from the previous that you have learned. Because kamu akan kerja, those things akan berkait rapat up to the level yang kamu nak buat testing. Okay. So an in-service damage. Fatigue and overload crack macam tu. Okay. Fatigue and overload crack ni fatigue, contoh fatigue test, fatigue failure yang kamu nampak contoh dia apa? Yang kamu faham? Apa yang kamu agak-agak fatigue failure yang ada berlaku? Bagi saya contoh. Fatigue. Apa yang kamu faham daripada fatigue test ni?
Material tu boleh deform. Boleh. Contoh proses ataupun keadaan yang boleh menyebabkan fatigue failure. Contoh keadaan yang semasa. Apakah keadaan yang boleh menyebabkan fatigue failure? Fatigue tu apa? Fatigue tu apa? Letih. Tu bahasa kita. Sebagai contoh kerusi Rapid fracture. rapid fracture tak. It's a repeated failure. Failure disebabkan oleh repeated action. Contoh repeated action adalah paling simple ataupun paling senang kamu nak faham. Kamu punya gear tadi, kamu je dah kenakan berpusing banyak kali. It's a repeated work that cause failure will be happen later. Ataupun kamu punya jabatan, banyak kali kereta lalu lalang, that fatigue. It menyebabkan fatigue because of that repeated stress yang dikenakan pada dia. Okay, itulah yang saya nak fahamkan. Bila kamu dengar those words, you boleh tahu what is actually happen. Faham tak? Dia tak boleh kalau kamu faham macam aku kencing. Okay, aku kencing. Tapi kamu tak faham pun what is that. Fatigue. Okay lah fatigue. Tapi you tak faham pun. Actually, all these things kamu dah belajar. Kamu lupa dan ini penting because when you go masuk kerja dan sebagainya, perkataan ni akan berulang kali dan seganlah budak manufacturing masuk nanti tak tahu benda ni apa. Kamu pergi interview kalau orang tanya, kamu tahu fatigue failure? Kamu cakap letih. Letih lah kamu nanti. Kata orang manufacturing. Macam tu lah maksud saya. Kenapa saya nak refresh dengan benda-benda tu. Okay. So, what is the most important thing that you need to know for this testing? It detect on the surface, it detect whatever failure atau flaws or crack yang berada di surface of material or slightly under the surface, subsurface. However, very deep failure or very deep crack cannot be detected, but we have ada proses or other testing yang boleh detect. Contoh, bagi saya contoh yang boleh detect yang internal ni. Contoh. Apa dia yang kamu boleh guna yang contoh untuk detect yang ni? Cepat. X-ray boleh. Betul? X-ray boleh? Simple X-ray, straightforward. Kamu tahu kamu patah, mesti orang suruh buat X-ray. Mustahil kamu boleh nampak pegang, tak boleh. So, X-ray lah. Keduanya ultrasonic lah. Okay. Jadi, what's actually magnetic particle test? Kita apply what is the magnetic lah. So magnetism. Magnetism tu kamu pun faham any matter that attract to other matter to itself. Kamu faham kalau kamu ingat saja magnet, kamu mesti kamu kata melekat. So anything that attract to the other part of the material lah. Okay, object that possess the property of magnetism are said to be magnetic or magnetized. Magnetic lah. Kalau non-magnetic material, plastic, definitely you cannot have that magnetism punya properties. Okay. Metal pole is a point where the magnetic line of force exists. Okay, now. Sekarang ni, ini dia punya, ini basic lah kamu semua tahu. Magnetic line, betul opposite poles. Similar poles, dia akan repel. Ini yang kita nak tahu. Okay, ni tak apa. Okay, now. How does magnetic particle inspection work? Kenapa? Why we really need to do or to use the magnetic particle inspection? Kenapa dia important compared dengan others? Bukan compared dengan others, kenapa selain yang liquid penetrant, we can also use this one. Okay. One the ferromagnetic specimen, kamu punya any bar iron, you magnetize, you give the
magnetic field to the sample kamu bayangkanlah kamu punya gear or anything that your bar, ataupun kamu nak buat konkrit kamu perlukan bar konkrit tu, kamu nak check nak masuk sebelum kamu nak ketuk dia kat dalam tanah tu, you have to check first. So you apply magnetic field on the bar, your concrete bar. Okay, so when there is no crack, there is no flaws, there is your bar is very completely good, tak ada apa-apa, your field, magnetic field wheels go straight. Kat sini macam ni. You go straight, tak ada apa-apa. However, when there is a crack, it cause the flood leakage. Should be go this way, dia leakage lah. Dia pecah. Dia tak boleh pergi dah. Dia tak boleh pergi straight. Macam sungai lah. Anything, air tu boleh lalu macam biasa. The moment you masukkan batu dekat situ and the sungai, the aliran air go the other way. That's we call a flood leakage. Alright, it's similar way. Sama juga macam tu. So if the specimen has a discontinuity ni penting. Tak semestinya it's crack, tapi anything that interfere or interrupt your sample, we call it discontinuity, which can cause this field is not continuous, going continuously. Okay, the discontinuity interrupt the magnetic field flow through the specimen and leakage field will occur. Simple, kamu ingat sungai, anything that lalu, dia jalan lurus. But once you interrupt the aliran sungai, there is a flood leakage kat situ. Okay, now, what happen when there is a leakage? Okay, should be they go this way, simple. However, once dia ada discontinuity, ada crack and whatever, dia ada leakage. Mute sekejap. Siapa tu? Okay. Mute. Kejap lagi saya sudah cakap. So when there is a discontinuity, ada leakage, dia punya flux pun pergilah ke arah lain. Alright? Dia punya flux pergi ke arah lain. This particular flux pergi ke arah lain tu, then you taburkan, you spray the magnetic particles. You bayangkan the small particles, iron particles, iron powder we call it. Then you tabur atas ni. Automatically dia akan bergerak lain daripada arah yang orang lain lalulah. Macam tu. Kamu bayangkan air tadi, definitely dia akan bergerak ke tempat lain. So finely mill iron particle, finely mill, dia kena halus lah. Kalau besar nanti tak nampak. Coated with the dye pigment, your particles tu kita bubuh pigment so that it can be different lah kalau tak kamu punya akan warna hitam. Applied to the test specimen, this particle are attracted to leakage field and it will cluster. It will form together. And bila dia cluster secara indirectly, you terus boleh nampak. Those thing is lumped together. Rather than the rest, dia duduk sama je sebab dia tak boleh melekat pun. This indication can be visually detected under a proper lighting condition because kita guna fluorescent ni kita boleh nampak atau anything that UV light dan sebagainya. Okay, so macam ni lah. Sebab kita taburkan ini, kat mana crack ni? Oops. This is fatigue crack. Sebab dia dah guna banyak kali, ini anchor kan? Saya rasa ini anchor kapal. When dia campak banyak kali, dia jatuh. Anything dia akan tunjuk lah, ini another fatigue crack. Sama juga bearing ni, guna banyak kali, ada nampak kesan. If not, you tak nampak. If not, you're not doing this testing, you tak nampak. You cannot see this. Alright? Kalau tak, secara generalnya kita tengok benda ni biasa. But this is very dangerous lah. Alright? Because when it takes longer and sama-sama, then kamu punya ni break, rock terus. That's why we call it, we have a maintenance check-up macam tu. Ataupun you sendiri sebagai designer or sebagai manufacturer, you can predict the shelf life
this thing can be tested, can be used when you make a product, then you buat R&D, then you agak life cycle dia berapa lama, then you conduct testing. Berapa lama you masukkan dia banyak kali, test, then you boleh test balik. It's a part of the quality inspection juga untuk kamu. Okay? So, inilah tadi. Supposedly, the magnet goes straight. Ini kalau kita bayangkan, it's a ring lah, ring type. The magnetic field works macam ni. Macam ni, however, when ada leakage, terus dia terbentuk north and south pole and it attract kat sini. Okay, kat sini, poles created. If no leakage, no poles created. Ini so that dia boleh attract particle kamu yang ke sini. Okay, saya tunjuk yang lebih kurang. Okay, so kita bayangkan this is your crack, this is flood leakage, this is the magnetic particles yang lump together to that flux. Okay, the advantage of this, it's many times wider than the crack itself. Bila dia berkumpul banyak-banyak tu, it's larger. Then you visual can see clearer. Rather than dari macam-macam ni, ada crack tapi kamu tak nampak. So this one dia make it more visual for you to see. So definitely you boleh terus nampak and terus make action. Okay. Ini crack just below the surface can also be revealed. Boleh nampak tapi kita tengok keadaan ni macam mana. Okay. Now, kita tengok apa tadi? Okay. Okay, now there is however, the testing ada juga kekurangan dia yang mana smooth defect dia tidak boleh check sebab dia tidak ada leakage, dia tu tak clear, tak clear sangat, dia akan nampak sikit saja. Okay, kalau sharp tu dan dia punya leakage tu akan sharp lah. Okay, contoh kalau yang ini pula, if contoh kata kamu bayangkan kamu punya rod pipe kamu nak test. Kamu nak test yang kamu kenakan magnetic particle kamu dalam bentuk bulatan horizontal pula, circumference macam tu. Okay, when it come to circumference, yang sharp ni dia boleh detect, yang ni dia boleh detect. Tapi yang sama dengan pergerakan dia, sama dengan pergerakan magnetic field dia, dia tak boleh detect. Itu antara kekurangan dia. But what you can do, you give the opposite side of the magnetic field. Then dia boleh detect. Nanti saya tunjuk satu video yang kamu boleh tengok. Okay. Now, ni testing procedure dia lah. Generally. Okay, sepatutnya kamu kena clean lah. Cleankan the sample so that dia mesti clear daripada especially any magnetic, ferromagnetic material lah. Atau kamu punya surface tu, dah nama pun kamu punya material adalah magnetic. So kamu kena clearkan dengan yang lain-lain. First. Second, demagnetize. Buang anything yang ada magnetic field. Demagnetize dulu supaya dia tidak ganggu actual magnetic field yang ada. Okay. Second, ini very important. 3, you should use contrast. If you guna white print, kamu guna dark particle lah. If you use UV dan tak apalah, tak ada pun white paint, tak kisah. If you guna dark particle yang memang asalnya kamu punya magnetic particle tu gelap, then you kena spray dulu kamu punya sample tu dengan white paint supaya dark particle kita nampak. Okay, then later, seperti 1, 2, 3 ni. 4, baru you start magnetizing the object or your sample tu. Lepas tu you magnetize, everything already okay, all the sample have already magnetized, then you apply the particles. Okay, dekat sini kita expect your particles ni, your magnetic particle ni dia dah accumulate dekat mana yang ada leak tadi.
So barulah you illumination during inspection. You gunalah UV lamp ke apa dan sebagainya. Then you interpret that that testing. So, okay. Okay. So you interpret the results. Macam tadi lah, you interpret yang ni. Crack ni agak-agak kenapa? Crack ni berapa besar, berapa panjang, you kira the length, you kira the wide and sebagainya, the width. Alright, then again, this is important part, you must demagnetize again. You tak boleh leave that particular sample macam tu sahaja. Nanti to prevent accumulation of ion particle or influence of system instrument. Tiba-tiba ada benda lain melekat, so tak boleh. So these three, all these steps are very important. Okay, now sekarang kita tengok YouTube ni. Saya kena stop sharing dia kejap. Saya kena share balik dengan kan information. Kejap. Non-destructive Dengarkan. Dengar tak? testing. Dengar. Magnetic Apa? Dengarkan. Dia panggil saya tadi. Okay. particle inspection. The magnetic particle examination is an excellent method to investigate near-surface defects in ferromagnetic materials. This video shows the basic principle and the practical procedure. The material tester gets the machine ready for use and inserts the test piece between the two poles of the electromagnet. Then she takes a bottle with a suspension of magnetic particles, turns on the electromagnet with a Dia. Yang dia sembuh ni. Yang lama. Agak apa pula. Dia terus buat terus sebab dia terus tekan magnetic field kat bawah ni. So dia nampak proses dia sangat cepat. Okay. Tak adalah one macam saya sebut tadi. the foot switch and applies the suspension of magnetic particles onto the test piece. Already in daylight, dark lines are visible on the surface. When he said already in the daylight, maknanya dalam mata kasar kita sendiri. But dia pun ambil UV lamp. Lines can be seen much better under ultraviolet light, and particularly well at darkening the daylight. The suspension contains pigments that cover the magnetic particles and fluoresce under ultraviolet light. The particles run off in areas free from The defects, particles and they run are off attracted and clustered near in the- defects. The area that are free from defects but clustered at the area of defects. Itu maksud saya tadi. This workpiece shows a whole array of cracks. The basic principle is to magnetize a ferromagnetic workpiece parallel to its surface, as shown in the sectional view. If the workpiece is free from defects, the magnetic field lines run within the workpiece and parallel to its surface. In places of magnetic inhomogeneity, for instance near cracks, the magnetic field lines will locally leave the surface and a leakage field occurs. Now, if a suspension of ferromagnetic particles is applied onto the test piece surface, the magnetic particles will run off at defect-free areas. In places of leakage fields, the magnetic particles are attracted and clustered together, thus indicating the place of the defect. The method works best using a pigment which covers the magnetic particles and shows fluorescence under ultraviolet light. Even cracks can be detected that are not open to the surface but just below it, as long as they are not too far below the surface. But one precondition must always be fulfilled. The magnetic field lines must be perpendicular, or at least at a certain angle to the defect. Otherwise, there will be no leakage field and the defects remain undetected. This is what I mentioned just now. Kalau dia perpendicular atau selari dengan defect, tak boleh detect. Okay, but we need to give another the opposite side of the magnetic field. Nanti kita tengok apa yang dia buat. Our test sample has been magnetized in horizontal direction. The magnetic field lines run horizontally. This is the reason why cracks in vertical direction are visible When we give particularly well. horizontal, so we can see clearly the
perpendicular of the magnetic field. So now we need to do the opposite side of the test. To make sure to detect all near-surface cracks, one has to magnetize the sample once more and best perpendicularly to the first time. To do this, the material tester switches the machine over to the current flow method. A high electric current flows through the sample, generating a circular magnetic field. Now the cracks in horizontal direction can be seen very well. The tested sample is a hardened sliding guide. The cracks have been formed during the hardening process and the subsequent grinding operation. Still another test piece has to face the magnetic particle inspection. A section of another test piece has to face the magnetic particle inspection. So when you give the opposite side of the previous one, the one that horizontal or opposite of the side become clear compared than previously. So bermaksud this thing also has a crack as well. Not meaning today. So now dia cakap, dia tunjuk the actual part of the product being tested, ya. Kita tengok dia punya proses. Still another test piece has to face the magnetic particle inspection. A section of a large gear wheel. Yeah. The same procedure again. Placing the gear wheel between the magnetic pole pieces, magnetizing and applying magnetic particle suspension. Already in daylight, there are indications of cracks, and again, they are best visible under ultraviolet light while darkening the daylight. The visible cracks are so-called fatigue cracks. Fatigue crack, meaning that banyak kali gear kamu digunakan, actually ada crack ni. Okay, so it's very important for the quality inspection. It's very important for the produce or your in-house testing. Have been generated during the operation of the gear drive due to a mismatch of the gear wheels. Okay, share macam biasa pula. Okay, now all right, that is how the test. Okay, now tadi first thing masa kita the first test here that lady do test is the magnetize just perpendicular lah. But however, when the opposite side or the opposite crack of your current magnetic field tak boleh detect, so they give another test. So the conference dia pergi bulatan, so that crack dia boleh detect lah. Okay. So next, the way that you do, you bagi sama ada you give direct magnetize or indirect. Mana you bagi kamu punya sampel tu, contoh kat sini lah. Okay, kat luar. Dan field tu ada sini. This is what is available for you. The way that you give the magnetic field to the sample field now. Ini magnetic particle, sama ada you guna, but of course lah you need to be ferromagnetic material, iron. Okay, then you either the fluorescent or not fluorescent, but it must be seen clearly. Actually, this thing bukanlah just information for you, but the important as an engineer is the way you analyze the failure or the way you to project what going to happen that you produce or you design. That is your punya part lah. This thing semua dah ada untuk kamu. And actually not you do the test, but you analyze the result of the test. When you do the test, you know what is actually happened. Then you see the fail happen. It can fatigue, it can quenching, it can grinding. All the process that you conduct, choose the product ataupun material yang kamu guna, itu fungsi kamu.
tukar fungsi kamu buat test tu. Korang boleh buat. Kamu adalah analyzer and decision maker. Okay? So basically, non-fluorescent ink, fluorescent ink, ini semua basic lah. Semua ada of application, kita guna sama ada kita guna direct current or AC current, halfwave. This one is, but the most important you need to analyze. Okay, standard yang kita guna. Dia tak boleh simply ambil je dekat mana-mana dan test, tak boleh. Okay, everything must have standard so that valid. Apa yang kamu analyze, valid. Apa yang kamu test tu valid. Because you follow the standard. Tak simply ambil je mana-mana dan test. Okay, especially kalau it's melibatkan safety kan. Okay, so now, what is very important? Because one of the most dependable and sensitive method. Sensitive maknanya is very accurate for surface defect. Internal tak boleh lah, exterior dan sebagainya. Fast, simple and inexpensive. Kamu terus dapat result. Direct, visible indication of the surface. Unaffected by possible deposit. Patutnya bila kamu dah bersihkan, tak ada dah. Unless kamu tak bersihkan betul-betul. Can be used on painted object. Maknanya dia boleh paint. Yang penting is a ferromagnetic material. That material can be magnetized. Okay, surface preparation not required bermaksud clean sajalah. Tak perlulah kamu nak buat apa-apa dan sebagainya. Result readily documented with photo or tape preparation, so kamu terus. Limitation, ferromagnetic material sahaja. Subsurface will not always be indicated. Direction between magnetic field and defect line important object must be magnetized before and after blah blah. Okay. So contoh. Tadi kamu dah tengok contoh satu. Ini apa ni? Saya boleh ingatkan saya, what is this? Pemotong. Saya panggil apa ni? Tolong saya, apa ni? Blade. Ha? Daging. Kamu guna dekat lab manufacturing kan? Potong besi kamu tu. Can you imagine if you tak nampak ni, you keep using it dekat kilang kamu lah. Yang penting. And benda ni patah. Together with your sample yang you nak potong. Mata kasar tak nampak. This is very important. And some more is welding. Welding ni normally dekat pipe. Welding any part lah. Kamu punya concrete dan sebagainya. Before and after inspection pictures of crack emanating from a hole. Okay, this one also fatigue test. Is a hole. Yang ia kena banyak kali. Actually it's produce crack di kelilingnya. Okay. Tujuan dia not only after, but you as a designer of the product, you kena fikir, is this hole good enough? Is this hole boleh create failure macam ni? Ataupun kamu nak design bentuk lain? Design selain daripada bulat, mungkin design cara lain. This one also can create fail. It's not only tu, bila you dapat fail ni, you trigger you how to design better daripada the current product yang you ada. Okay. Magnetic particle wet fluorescent indication of crack in drive shaft. Ni drive shaft. Ini crack ni. Ini crack. This one bearing. Ini fasten hole. Okay. Okay. Okay, that's all nampaknya. Untuk particle. Before I call for this one. Itu ke kita? Adilkah? Yes, madam. Adilkah orang mana? Orang Sarawak, madam. Ahmad Syazwan? Siapa nak tanya? Yes, madam. Ahmad Syazwan? Yes, madam. Ainin?
Ainin. Ainin? Logan? Kalau nak tanya soalan, tanya je sambil saya panggil nama. Haziq? Haziq? Ya, madam. Irfan Ashraf? Saya madam. Akmal? Saya madam. Arif Lukman? Arif Lukman? Tak ada. Hafiq Hakimi? Saya madam. Alright. With that, thank you very much. I'll see you Senin Rabu. InsyaAllah Khamis kelas macam biasa. Apa saya inform. Minggu depan kelas macam biasa. Lab pun macam biasa. Okay? Alright. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Thank you, madam. Thank you, madam.